Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Wow, that's a lot of paper. Okay. Hare Krishna. So we want to welcome our new initiates today. Greetings. И мы хотели бы поприветствовать тех, кто получает сегодня инициацию. And thank you also to everybody for coming to witness this historic event. И спасибо всем тем, кто присоединились для того, чтобы поучаствовать в этом историческом моменте. We officially want to welcome all of these devotees into Krishna's family. И мы официально хотели бы поприветствовать этих преданных в семью Кришны. Srila Prabhupada would sometimes speak about Krishna consciousness in that way, that we're re-entering Krishna's family. И Шрила Прабхупада не раз говорил о том, что в момент инициации мы снова присоединяемся к семье Кришны. And yeah, you're not on your own. И вы теперь не один на один. The Mayavadis, they struggle to make spiritual advancement on their own power. И майявади, они очень трудятся, потому что они стараются достичь всего, будучи одиноки. Not a good idea, especially in Kali Yuga. Это не хорошая идея, особенно что касается Кали-юги. We need all the help we can get. Потому что нам нужна помощь как можно больше. And Krishna says that those who take shelter of him, he personally helps them. И если вы принимаете прибежище у Кришны, то он точно вам поможет. Many times he gives this message in Gita. He said, even those who are very fallen, sinful, if they take shelter of me, they can approach the supreme destination. И очень часто в Бхагавад-гите он говорит о том, что каким бы падшим и низким вы не были, то если вы примете прибежище во мне, то вы достигнете верховного совершенства. He says, I preserve what they have and carry what they lack. И я храню то, что у них есть, и даю им, что им необходимо. Says he's the swift deliverer from the ocean of birth and death. Потому что он очень быстрое освобождение от этого мира рождения и смертей. So devotional service means we're taking shelter of Krishna, we're getting help from Krishna. И преданное служение означает, что мы получаем помощь от Кришны. And we're, through your spiritual master, you're connected to the whole parampara. И соединяясь с духовным учителем, вы получаете доступ ко всей парампаре. Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Goswamis. И это все наши ачарьи предыдущие. Narada Muni. Srila Gurudev often points out or mentions that sometimes people ask if we pray to the previous acharyas, do they hear our prayers? И очень часто Шрила Гурудев об этом упоминает, и есть такой вопрос, что если мы молимся предыдущим ачарьям, слышат ли они нас? Bhaktivinoda Thakur says yes. И Бхактивинод Тхакур отвечает, что да. And not only do they hear our prayers, but they respond, they answer them. И он говорит, что они не только слышат наши молитвы, но они отвечают на них. And plus, you've also got all of your aunts and uncles and your well-wishers. И также, подобно этому, вы все получили ответ от своих доброжелателей, вас тоже услышали. So, yeah, you're very fortunate to enter into Krishna's family. You've got so much support. We're rooting for you. И вы на самом деле очень удачливы, что вы входите в семью Кришны, и мы тут все будем вас поддерживать, мы будем вашими корнями, вашей основой. There's so many devotees that are willing and ready to help you on your journey. И большое количество преданных будут готовы помочь вам на вашем пути. So, coming to this point of initiation is a momentous juncture, you could say, in our
long journey in this material world. И в нашем долгом путешествии в этом материальном мире момент инициации является одной из эпохальных событий в нашей жизни. Lord Chaitanya says, as you've heard many times, Brahmanda Brahmate Kona Bhagavanji Guru Krishna Prasade Vai Bhakti Bhakta Beach. И наверняка вы слышали этот стих от Господа Читания. So we've been wondering, anybody know how long we've been in the material world? А кто-то из вас может дать ответ, как долго вы в материальном мире? Didn't come with the instruction manual or anything. Или, может быть, вам перед входом давали инструкцию, как отсюда выйти? So we don't know how we got here, we don't know where we came from, we don't know where we've been. И, к сожалению, мы не знаем ни кто мы, ни откуда мы, ни как мы сюда попали. And we don't know how to get out. И точно не знаем, как отсюда выбраться. So we're wondering, Brahmanda Brahmate, not only in this universe, but through many universes, through millions of lifetimes. We have not even any idea how long we've been here. И мы бродим по этим планетам, по этим вселенным, не только по этой, но и по другим, просто миллионные рождения, и никак не можем отсюда выбраться. And, but anyway, somehow or other, we're wandering. And so Krishna says that, or Lord Chaitanya says that when we're wandering as a result of our karma. We want something. We came to this material world wanting to be separate from Krishna. И мы блуждаем по этим вселенным, потому что у нас есть наше желание. Основное желание, почему мы сюда пришли, потому что мы решили быть отдельно от Кришны. Trying to fulfill desires, and maybe they don't get fulfilled, but we're acting on those desires and we're creating karma, and this is going on and on and on and on and on. И у нас есть какие-то желания, мы стараемся их исполнить, даже если они не исполняются, но в любом случае мы зарабатываем какую-то новую карму, и все это продолжается все снова и снова. And actually it's virtually endless. И на самом деле это все бесконечная тема. But Kona Bhagavan Jeev, at some point, somewhere, the jiva, this tiny little living entity that we are, has become fortunate. Но каким-то образом, в какое-то из мгновений, эта небольшая джива получает огромную удачу. And by the grace of a Vaishnava, grace of the spiritual master, we get this seed of devotional service. И по милости Вайшнава, по милости духовного учителя, мы получаем семя преданности. And thus we can turn towards Krishna. И таким образом мы можем заново повернуться в сторону Кришны. So it's not an ordinary thing. И это не обычная вещь. Lord Chaitanya also says, Krishna yadi kripa kare kono bhagavani. There's this word again, bhagavani, or fortune. И опять тут используется бхагавана, такое слово, которое означает удачлив. Guru antayami rupe shikaya apani. The Lord is, he's called Antaryami, or he's the spiritual master within the heart. И Господь Антарьями — это духовный учитель, который пребывает всегда в нашем сердце. And he's guiding us mostly to just try to fulfill our material desires. И на самом деле самое большее, что Он делает, помогает нам исполнить наши материальные желания, наставляет нас. Although that's not what he wants. Но на самом деле это не то, что Он хочет. But Srila Prabhupada says that when he becomes very merciful to us, or when we change our desire a little bit, when we want Krishna, when we want out of this material world, then that same Lord who is within the heart appears before us as our spiritual master. Но Шрила Прабхупада пишет, что в тот момент, когда мы решаем заново обернуться к Кришне, то тот же Господь в нашем сердце проявляется для нас как наш духовный учитель вовне. So, Srila Prabhupada writes in this regard, И Шрила Прабхупада пишет, Krishna is situated in everyone's heart. And if one desires something, Krishna fulfills one's desire. и Кришна находится в сердце каждого, и как Чайта Гуру. И если духовный учитель что-то хочет, таким образом Кришна проявляет это. If the living entity by chance or fortune
comes in contact with Krishna consciousness movement and wishes to associate with that movement, Krishna, who is situated in everyone's heart, gives him a chance to meet a bona fide spiritual master. И когда живое существо каким-то образом, благодаря своей удаче, соприкасается с сознанием Кришны, с этим движением, и хочет остаться и общаться, то Кришна, который находится в сердце каждого, дает ему такой шанс, чтобы он встретил квалифицированного духовного учителя. This is called Guru Krishna Prasad. Это называется Гуру Кришна Прасад. Krishna is prepared to bestow his mercy upon all living entities. And as soon as a living entity desires the Lord's mercy, the Lord immediately gives him an opportunity to meet a bona fide spiritual master. И Кришна, он всегда готов пролить милость на всех живых существ. И как только живое существо захочет милость Господа, тогда Господь немедленно дает возможность для него встретить квалифицированного духовного учителя. Such a fortunate person is fortified both is fortified by both Krishna and the spiritual master. И такая удачливая личность ему благоволит не только Кришна, но и Гуру. He's helped from within by Krishna and from without by the spiritual master. Ему изнутри подсказывает Кришна, а вовне за ним присматривает духовный учитель. Both are prepared to help the sincere living being become free from material bondage. И Кришна и Гуру помогают этой дживе освободиться от оков этой обусловленности. So this desire to become Krishna conscious is the most precious thing that we have. И это желание стать сознающим Кришну — это самый бесценный дар, которым мы обладаем. Prabhupada said very simply one time, fall down means you started off wanting Krishna and you wound up wanting something else. И однажды Шрила Прабхупад очень просто это охарактеризовал. Он сказал, что падение — это тот момент, когда вы начинаете хотеть что-то, а не Кришну. Although this desire is natural for the soul, within conditional life it doesn't reappear very easily. И несмотря на то, что, казалось бы, это естественное состояние любить Господа, но это желание так просто в обусловленном состоянии не проявлено. But it happens by the association of devotees, people who have that desire. Но это случается благодаря общению с преданными, теми личностями, у которых есть это желание. So, Guru Krishna Prasadi by Bhakti Latabi, somehow or other you've received this seed, this desire, И так или иначе, вы все уже получили это семя, это желание. this faith that I can become a devotee of Krishna. И эту веру, что вы можете стать преданным Кришне. So, Srila Prabhupada says that this explains what is this Bhakti Lata Bij. И Шрила Прабхупада объясняет, что такое Бхакти-лата биджа. He says every idea has some seed, there's something that starts with a wish, with a hope, with a thought. И любая идея, любое начинание происходит из нашего желания. У нас есть какой-то план. And he says this devotional service begins also that way. И это преданное служение начинается подобным образом. And the rules, the regulations, the practices of devotional service by which one is trained to become a devotee, this is called the Bhakti Lata Bij. И Бхакти-лата биджа обозначает то, что вы тренируетесь благодаря правилам, предписаниям, регулирующим принципам. And Srila Prabhupada says this Bhakti Lata Bij is received when one is initiated by a bona fide spiritual master. И Шрила Прабхупада указывает, что это Бхакти-лата биджа, вы получаете ее в момент того, как обретаете инициацию квалифицированного духовного учителя. Of course, in another way of looking at it, it's not really received, but it's awakened. И на самом деле многие говорят о том, что она не получается, не обретается, а она пробуждается. Nitya Siddha Krishna Prem Sadi Kabunai
Shavanadi Sudachite Karya Udaya. Lord Chaitanya explains that love for Krishna is already there within the heart. И Господь Чайтанья объясняет, что сам Кришна уже присутствует в сердце каждого. It's not artificially received. Это не то, что искусственно вы обретаете. It's already there. Он уже присутствует в сердцах. And by a divine grace, by the presence of a divine grace in our life, that is awakened. И благодаря присутствию божественной милости в нашей жизни это все пробуждается. So, in Chaitanya Charitamrita, there's elaborate description of this Bhakti Lata Bij. И в читании Чаритамрити есть прекрасное описание Бхактилата Биджа. So when you get a seed, what do you do with the seed? А когда вы обретаете семя, что вы с этим делаете? Well, you do two things. И вы делаете две основные вещи. Actually three things. На самом деле даже три. You water it, hopefully. И надеюсь, что вы помните, что надо поливать. And you protect it. И защищать. So he compares the devotee to be like a gardener. И там сравнивается, что преданный подобен садовнику. And when we receive this desire seed of devotional service, we should plant it in our heart, deep in our heart. И когда мы получаем это семя преданности, мы должны посадить его глубоко в наше сердце. And he should water that seed. И мы должны поливать это семя by the process of hearing and chanting. Процессом воспевания и слушания. Which is what we're doing on this whole parikrama, is we're watering the seed. И этим мы занимаемся во время нашей парикрамы, мы поливаем наше семя преданности. Hearing and chanting about Krishna. Мы слушаем и воспеваем о Кришне. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says the more our lives are centered around hearing and chanting, we all have busy lives, but if somehow or other we can center our life around hearing and chanting, then the more we do that, then all unwanted things fall away effortlessly and automatically. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что несмотря на то, что у нас много желаний, но если мы будем продолжать воспевать и слушать о Кришне, то все ненужные желания нашего сердца автоматически очень легко покинут нас. Actually, it probably takes a little work, but anyway, he says, if we hear and chant enough, it's effortless and automatic. И он говорил, что если мы воспеваем и слушаем, то это все происходит легко и автоматически. So Lord Chaitanya says the same thing, this Shravana Kirtana Jali, the watering of this hearing and chanting, the seed gradually grows and begins to sprout. И Господь Чайтанья говорит то же самое, он говорит Шраванам Киртанам, что именно так мы поливаем это семя преданного служения, оно прорастает. I'm sure you've heard this before, but it's nice to hear his description. И наверняка вы об этом уже слышали, но я думаю, что всегда приятно читать это описание. He says, as one waters the Bhakti Lata Bij, the seed sprouts. И когда вы поливаете Бхактилата Биджу, то семя прорастает. And the creeper gradually grows to the point where it penetrates the walls of this universe and goes beyond to the Viraja, beyond the Viraja river, lying between the spiritual world and the material world. И затем эта лиана прорастает и пробивает стены этого материального существования, этой планетной системы, а также растет дальше, пересекая реку Вираджа. It attains Brahmaloka, the Brahman effulgence, and penetrating through that stratum, it reaches the spiritual sky and the spiritual planet Goloka Vrindavan. А потом, когда проходит уже Брахмалоку, эта лиана, она доходит до трансцендентного неба Галоки. Bhaktisiddhanta also, Saraswati Thakur also explained that one of the first things that we can realize or experience from chanting is that we perceive the difference between our spirit soul and our material body. И первое благо, которое мы получаем от того, что мы воспеваем, это то, что мы начинаем понимать
разницу между нашим материальным телом и нашей душой. This gradually becomes perceived by chanting. И благодаря воспеванию постепенно мы это начинаем ощущать. So Lord Chaitanya continues. И затем Господь Чайтанья продолжает. Being situated in one's heart and being watered by Shravana Kirtana, the bhakti creeper grows more and more. И Бхакти Крипа, то есть это лиана, она продолжает расти благодаря тому, что вы продолжаете воспевать и слушать о Кришне. In this way, it attains the shelter of the desired tree of the lotus feet of Krishna, who is eternally situated in the planet known as Goloka Vrindavan. И постепенно эта лиана преданности достигает дерева желания, которое находится у стоп самого Кришны, который пребывает на Галоке. The creeper greatly expands in the Goloka Vrindavan planet, and there it produces the fruit of love for Krishna. И эта лиана преданности, она растет, расцветает на Галоке и дает свои плоды. Это преданность, любовь. Although remaining in the material world, the gardener regularly sprinkles the creeper with water of hearing and chanting. И несмотря на то, что мы продолжаем пребывать в материальном мире, но мы, будучи садовниками, не забываем поливать эту лиану. So Srila Prabhupada comments that this hearing and chanting never stops. И Шрила Прабхупада комментирует, что это воспевание и слушание, оно никогда не заканчивается. It's our life to continue this hearing and chanting process. И это на протяжении всей жизни наш процесс. And we've been hearing how the gopis, the topmost devotees of Krishna, are also engaged in hearing and chanting. И мы с вами слышали, каким образом гопи, они также занимаются слушанием и воспеванием. So we never want to give up this watering process. Actually, we can experience, or maybe you've already experienced in your journey so far, that if the hearing and chanting goes down, the Krishna consciousness goes down with it. И мы никогда не прекращаем воспевать и слушать про Кришну. И наверняка вы во время своего путешествия духовного уже ощутили, что как только ваше воспевание кругов и слушание о Кришне уменьшается, то с этим уменьшается ваше сознание Кришны. So please take this process of hearing and chanting very, very seriously. It's our lifeline to И Krishna. поэтому, пожалуйста, очень серьезно отнеситесь к этому процессу, потому что это ваша жизненная позиция. So besides watering the seed, we also need to protect it. И мы должны не только поливать эту лиану, мы также должны ее защищать. I'm living in Florida, and we've tried to plant a garden now a few times. И вот во Флориде, например, у нас есть свой частный сад, и мы несколько раз попытались его уже засадить. And inevitably, when the plants get a certain size, something comes along and eats them. И как только растения достигают какого-то размера, обязательно кто-то прилетает и пытается их съесть. There's deer, there's possums, there's these little bugs. И разные, то опоссумы, то какие-то олени, то какие-то маленькие насекомые. So, and there's weeds. А также еще и сорняки есть. We had these weeds that looked very nice. It was a very nice weed, purple flowers. И у нас тоже вот сорняки в саду растут. Они очень красивые, на самом деле. Это такие цветочки, но это сорняк. But it was very invasive. It just took over the whole garden. All the other plants are like, ah. Но эти цветы и сорняки, они оказались очень агрессивными и задушили все то, что росло в этом саду. So it was like, well, either we want the weeds or we want something else. И поэтому нам нужно было делать выбор. Мы хотим либо сорняки, либо все остальное, что есть в саду. So what are the weeds that will strangle the Bhakti-lata creeper? Но вот эти вот сорняки, они мешают расти нашей бхактилата биджи. So these are compared to material desires. И все это сравнимо с нашими материальными желаниями. So we need to become, Lord Chaitanya instructs us, we need to become aware of what kind of desires we're cultivating. И Господь Чайтанья предупреждает, что нам нужно следить за тем, какие наши желания мы культивируем. Because the water can make any kind of seed grow.
Потому что эта вода, она может заставить любого рода сорняки расти. And we've seen personally how persons can take up devotional service and then become distracted by all sorts of other desires, even in the name of devotional service. И мы с вами часто наблюдали такую картину, когда кто-то начинает заниматься преданным служением, а потом какие-то его личные материальные желания отвлекают, или, возможно, это какие-то желания, которые также связаны с преданным служением. So by hearing diligently, by being introspective, and by good association, we should very carefully pull out these weeds and protect our bhakti Prabhupada. Но благодаря слушанию, воспеванию, а также правильному общению мы поможем вырвать с корнем эти сорняки. And then the animals that eat the creeper, those are compared to offenses. А животные, которые пожирают ваши крипы, они сравниваются с оскорблениями. Srila Prabhupada would often cite the 10 offenses during his lectures to new initiates. И когда Шрила Прабхупада давал инициацию, он очень часто перечислял эти 10 оскорблений. I won't recite them, but I hope everybody knows what they are. Я сейчас не буду их перечислять, но я очень надеюсь, что вы все помните их. Is endeavoring to avoid them. И старайтесь их избегать. But especially Srila Prabhupada would stress on the second offense, which is to offend devotees. Но Шрила Прабхупада также очень часто говорил о втором виде оскорбления, это оскорбление преданных. And Lord Chaitanya called this the mad elephant offense. А Господь Чайтанья говорил, что это оскорбление подобно бешеному слону. And the mad elephant offense has been made all the more easy by modern technology. И это оскорбление преданных, этот бешеный слон, его стало легче, его стало больше благодаря современным технологиям. Just a little typing and we can send an offense all over the universe. И мы можем немного пальцами поработать на компьютере, попечатать, и вот ваше оскорбление уже разлетелось по всему свету. I know when Vaijayanti Prabhu initiates new devotees, he adds another vow. He has a fifth vow that they have to promise. И когда Вайшешка Прабху инициирует преданных, у него есть еще 5-й обет, который они ему обещают. Don't offend devotees on the internet. Никогда не оскорбляйте преданных в интернете. So, please, I fall at your feet. Пожалуйста, я падаю к вашим стопам и прошу, не делайте этого. There's no quicker way to destroy one's devotional service than committing offenses. Нет более быстрого пути, чтобы разрушить свою жизнь в сознании Кришны, это как оскорблять преданных. Maharaj Rahugana famously said, I'm not afraid of the thunderbolt of Lord Shiva. I forget, he listed so many powerful things that you could be really afraid of. And he said, I'm not afraid of these at all. И есть такое известное высказывание, говорится о том, что я не боюсь даже стрелы Шивы или его каких-то проклятий, а дальше перечисляются различные ужасы, которые вообще могут произойти. And but there is one thing I'm afraid of, and that is offending a devotee. Но единственное, чего я боюсь, это оскорбление преданных. So, and Prabhupada further mentions that if we do commit offenses, there's a very good chance that it will be very difficult for us to hear and chant. И Шрила Прабхупада дальше пишет, что если мы совершаем оскорбление преданных, то, скорее всего, нам будет очень тяжело воспевать и слушать о Кришне. So these things go together. И это все вместе. So the other thing, especially for the first initiates here, you're being initiated into the chanting of the holy name of the Lord. И первое, что хотелось бы сказать тем, кто получает первую инициацию, это воспевание святого имени. And Prabhupada says that of all the orders of the spiritual master, the order to chant 16 rounds is the essential order. И Шрила Прабхупада часто говорил, что самое главное наставление духовного учителя из всех его наставлений — это воспевать 16 кругов Махамантры.
please develop good habits, especially as far as chanting goes. Пожалуйста, пусть это будет вашей хорошей привычкой, что касается воспевания. If you chant 16 rounds every day, Krishna will protect you. Если вы будете повторять 16 кругов каждый день, то Кришна позаботится о вас и защитит. So, this developing good habits in chanting is something we should take very seriously. И развить эту привычку качественного воспевания, к этому мы должны отнестись очень серьезно. Chanting is our time to be with Krishna. И воспевание — это наше время, которое мы проводим с Кришной. It's not, Radhanath Swami said, if you just try to get your rounds done, then that's what you'll get. И Рагунат Госвами говорил, что если вы хотите просто закончить эти круги, то можно их и не начинать. But rather we should look forward every day to this time that we can be with Krishna. На самом деле мы должны ждать того момента, когда мы проведем наше совместное время с Кришной. Prabhupada said this chanting is exactly like the genuine crying of the child for the mother. И Шрила Прабхупада не раз говорил, что наше воспевание подобно истинному плачу ребенка по маме. Lord Chaitanya encouraged that we cultivate this feeling of separation from Krishna, and we chant with this mood. И Шрила Прабхупада продолжал, что мы культивируем это настроение разлуки с Кришной, и так мы воспеваем. And if we chant like that every day, then we'll definitely make progress. There's no doubt about it. И если мы поступаем так каждый день, то, несомненно, мы достигнем совершенства. It's difficult to concentrate the mind, especially in Kali Yuga. И, конечно же, очень тяжело сконцентрировать свой ум, особенно в Кали-югу. Anybody have difficulty У кого-то есть сложности с этим, controlling your mind? контролировать свой ум. Have you ever tried to see how long you can concentrate before the mind goes away? Вы когда-нибудь засекали время, как долго вы сможете сконцентрироваться до того, как ваш ум убежал? Is it seconds? Сколько секунд у вас это занимает? Very difficult. Это очень сложно. So, but Srila Prabhupada gives us courage, gives us encouragement. Но Шрила Прабхупада вдохновляет нас. He said, simply the sincere and continuous attempt to chant attentively without offense is the Namabhas platform. И Шрила Прабхупада пишет, что платформа Намабхаса — это когда мы очень искренне, постоянно стараемся воспевать. If we just let the mind go and then bring it back at the end of 16 rounds, which can be done, it's quite possible. It'll be difficult to make progress like that. И нам нужно помнить, что все-таки необходимо возвращать свой ум. Это возможно, вернуть его и прочитать 16 кругов. So we should develop, as soon as we notice the mind has wandered away from the holy name, we should bring it back to Krishna. That's our practice. И в этом и заключается наша практика. Как только мы замечаем, что наш ум отвлекся от Кришны, мы возвращаем его обратно к святым именам. That moment, actually, when you think about it, we follow our mind around all day long. И на самом деле мы бродим за своим умом на протяжении всего дня. Wherever it goes, we just listen to it. И куда бы он ни направился, мы постоянно слушаем его. We even believe what it tells us. И мы полностью верим в то, что он нам говорит. Actually, if another person were to say to you what your mind says to you, you'd probably never speak to them again. И если бы люди озвучивали то, что говорит ваш ум, то наверняка вы бы с ними уже давно поссорились и больше никогда не хотели общаться. But we live with this. А мы вот с этим умом живем. So it's a golden moment that we have when we're chanting that my mind has gone away from Krishna. That's freedom. И на самом деле вот это состояние свободы, когда наконец-то наш ум не отвлекается и сконцентрирован на Кришне,
I'm not my mind. Where is my mind going? I can bring it back to Krishna's lotus feet. И я могу вернуть назад свой ум к лотосным стопам Кришны. That's our golden moment of freedom. Это вот просто золотое мгновение нашей истинной свободы в этот момент. And as Prabhupada said, this sincere and continuous attempt brings us to Namabas platform. И постепенные, постоянные, серьезные попытки возвращать наш ум под контроль и являются намабхасой. So that means that chanting is cleaning the heart, actively cleaning the heart. Это означает, что такого рода воспевание очень активно очищает наше сердце. The Namabas platform is also called the clearing stage, the cleaning stage. И это намабхас платформа, которая также описывается как стадия очищения сердца. So, anyway, just to summarize, И для того, чтобы подвести итог, we're very fortunate, we're all very fortunate we've received this seed of devotional service and we have this desire to become a devotee of Krishna. мы с вами очень удачливы, потому что мы получили эту милость, это семя, желание стать преданными. And our life is to cultivate and grow that seed by hearing and chanting Hare Krishna. И цель нашей жизни культивировать это семя, а также воспевать и прославлять Кришну. And we want to avoid the things, of course, the four sinful activities, but also especially offenses and cultivating unwanted desires, or anything that will interrupt the growth of that creeper. И мы должны стараться избегать всего того, что нам может помешать. Это не только греховных каких-то действий, но также оскорбления по отношению к преданному или невнимательности во время воспевания. So Lord Chaitanya summarized what we do in this way. И Господь Чайтанья таким образом подвел итог о чем мы говорим. Vaishnava Seva. И он говорил о Вайшнава Севе. We want to serve the devotees of the Lord. Мы хотим служить преданным Господа. Actually, our goal, practically speaking, is just to love the devotees. И на самом деле цель, с которой мы сюда пришли, это научиться любить преданных. This mood of serving the devotees, appreciating, loving devotees, it's a profound change of heart. И это очень возвышенная стадия изменения вашего сердца, когда вы начинаете по-настоящему ценить и любить вайшнавов. And along with that comes this jiva doya, which is this compassion that we have this great gift, so let me share it with those who are less fortunate. И вместе с этим приходит состояние джива-доя, это понимание того, что каким даром вы обладаете, и желание им делиться. And if we do these things nicely, then we will have namaruchi. We'll actually have a taste for Krishna's name. И если мы будем следовать этим двум основным составляющим, то мы обретем намаручи, и нам будет легко воспевать. And Krishna's name different from his name. И мы поймем, что Кришна, он неотделим от своего имени. So our journey towards Krishna is very much a journey with the holy name. И на самом деле наше путешествие к Кришне, на самом деле это путешествие, сопровождаемое всегда святыми именами. Going deeper and deeper into this chanting. И мы все глубже и глубже погружаемся в это воспевание. So I'd like to, right on time. И мы вовремя. So I'd like to conclude with a very famous verse by Raghunath Das Goswami. И я хотел бы завершить цитатой известного стиха Рагунат Дас Госвами From Sri Mukta Charita. из Шри Мукта Чарита. Nama Shesam Manamapi Satiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagajam Urupurim Matarim Gosavatim Radha Kundam Girivadamaho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurum Tanatosmi. I bow down to the beautiful lotus feet of my spiritual master. Я приношу поклоны прекрасным лотосным стопам моего духовного учителя, By whose causeless mercy I have obtained the supreme holy name. по чьей беспричинной милости я обрел Верховное Святое Имя.
the divine mantra, божественную мантру, the service of the son of Sachimata, служение сыну Шачиматы, the association of Srila Swarup Damodar, Rupa Goswami, and his older brother Sanatan Goswami. общение со Шрила Сваруб Дамодарой Рупой Госвами и его старшего брата Санатана Госвами, The supreme abode of Mathura, верховную обитель Мадхуры, the blissful abode of Vrindavan, блаженную обитель Вриндавана, the divine Radha Kund in Govardhan Hill, божественную Радакунду и холм Гавардхан, and the desire from within my heart for the loving service of Sri Radhika and Madhava and Vrindavan. а также глубокое желание в моем сердце любовного служения Шри Радхики и Мадхавы во Вриндаване. Once again, this desire that's given by the desire within the heart for the loving service of Radha and Krishna, this is the gift of our spiritual master and the Vaishnavas. И вайшнавы, духовный учитель, дарит нам этот подарок. Это внутреннее желание любовного служения божественной чите. So as your old spiritual uncle, И я на правах вашего старшего дяди, Prabhupada used to say a blind uncle is better than no uncle. и Прабхупада говорил, что один дядя лучше, чем ни одного. Anyway, I'm your well-wisher, and I pray that you have all success on your spiritual journey, and I'm just trying to offer some advice from my practical experience. И я хочу пожелать вам удачи, все мои наилучшие пожелания в вашем путешествии. Я просто хотел поделиться своим советом, как я это вижу. So, thank you very much. Hare Krishna.